neste trabalho conjunto, que, pronto, toda esta intervenção, sempre numa ligação também com os decisores políticos, que também penso que é um trabalho importante do psicólogo, no sentido de propor a formação que se considera e propor medidas que vão sendo necessárias e que vamos sentindo falta na resposta a toda esta abrangência. Muito obrigada. A Teresa teve mais tempo porque falou por muitos, como viram. E aqui estamos a ver de que forma a psicologia está ligada a vários setores. À saúde, à educação, à segurança social, enfim, todos estes outros aspectos que a Teresa falou. Você estava aqui e alguma colega? Está ali ainda atrás. Obrigada. Eu chamo-me Angela Pontes, estão aqui os meus colegas também. Nós somos da OLSAM, que é a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo. E temos a inovação, nós somos da clínica, claro, mas a inovação é que temos um serviço com um chefe, um diretor, ao contrário da maioria dos hospitais em que as pessoas estão divididas por vários serviços. E, portanto, aqui já estamos a ver alguma autonomia da psicologia dentro de uma determinada área. E depois nós estamos distribuídos por várias áreas. Por exemplo, eu trabalho na pediatria, os colegas trabalham na psiquiatria, esta colega dá apoio à oncologia, temos uma colega que dá apoio à neurologia, à obstetrícia, uma colega que faz grupos de luto, grupos de relaxamento para perturbações da ansiedade. Já estamos em diferentes técnicas. E depois temos a psicologia comunitária, damos apoio às CCs, o que mais é que fazemos? Damos apoio ao internamento, estou-me a esquecer de alguma coisa? Portanto, a vossa especificidade... Cuidados paliativos, saúde pública, portanto, nós depois damos apoio. Dentro da instituição estão espalhados já por todas as áreas. Com uma particularidade é que tem autonomia. Sim, temos autonomia e dependemos do nosso diretor, que é um psicólogo como nós, e não de outros profissionais, não é? E pronto, e depois vamos respondendo, às vezes com intervenção direta, por exemplo, na consulta externa, ou de forma talvez mais indireta, fazendo consultadoria com outros profissionais, no meu caso, por exemplo, com as escolas, com os colegas no internamento, com os outros profissionais, pediatras, etc. E pronto, muito obrigada. Embora seja na clínica, acho que diversificamos muito a nossa intervenção. E já estão na saúde, não é? Para além da psicologia clínica, a psicologia da saúde também foi uma área nova, sobretudo na forma de intervir e nos lugares de intervenção. Sim. Não é? Muito obrigada. Somos 10 neste momento. Ótimo. Parabéns. Pensem quem está aqui que pode dizer assim, vão surpreender-se com a área em que eu estou a trabalhar. Bom dia, o meu nome é Ana Silva. Eu não vou trazer nada de novo, garantidamente, até porque ainda não estou sequer a trabalhar, porque estou a concluir o meu mestrado, mas estou-me a preparar para trabalhar numa área que, efetivamente, aqui em Portugal vejo muitas lacunas. Eu sou do comportamento desviante e da justiça, que ainda nem sequer é uma especialidade, não é? Pronto. E fiz uma opção pela intervenção com a comunidade LGBT, principalmente o trabalho mais específico com as pessoas trans. Aliás, basta olhar para o programa tão extenso como tem o deste Congresso e ver a diferença do parente pobre com quem se trabalha na psicologia. E, de facto, acho que é uma área em que ainda temos muito que fazer. Há muita população, ao contrário daquilo que se pensa, há muitas pessoas a precisar de ajuda, porque quando pensamos em intervenção com as pessoas trans, não são só os próprios estão integrados numa família. Eu estou a trabalhar as relações entre a família nuclear e a família alargada, porque é preciso fazer esse equilíbrio, porque a família alargada tem muito poder sobre a nuclear e vai ter influência no apoio que vai ter essa pessoa trans. E acho que é uma novidade, é um novo meio em que a psicologia tem que pensar e que tem que trabalhar. Muito bem, muito obrigada. Mais alguém que queira aqui partilhar? Ui! E depois terminamos, está bem? Com a sua meu nome é Patrícia Pop, eu trabalho numa escola, sou psicóloga escolar e educacional, mas também tenho formação em psicoterapia, nomeadamente em grupo análise. E além da clínica privada, individual e grupo, cruzei com a escola, portanto faço grupos de pais, grupo analíticos, na escola, no contexto escolar. Pronto,
Muito bem. Acho que é uma inovação. Obrigada, obrigada. Bom, não está aqui ninguém da psicologia do desporto, ou pelo menos não falou, não está aqui ninguém da psicologia do consumidor, daqueles que estão já a trabalhar ligados às engenharias, dos que interviram agora na crise, a quem eu quero dar os parabéns desde já e partilhar a minha grande admiração pela forma como rapidamente uma quantidade de colegas investiu nessa área, abriu para essa área. A OPP criou já um guia de apoio para situações de emergência e, portanto, nós estamos a ver a explosão que começou a acontecer. Mas seguramente que se outros falassem, e os outros ainda que estão lá fora, veríamos estas outras áreas que à partida não seriam, onde ainda não havia uma quantidade de psicólogos a trabalhar. O que eu queria dizer agora aqui é que nesta expansão nós praticamente não estamos a ver uma área onde não faça sentido estar lá o psicólogo, uma área onde não haja já alguns colegas a pensar no que poderão fazer ali e o que poderão oferecer do nosso saber àquele desenvolvimento e ao que as pessoas naquele lugar estão a pensar. E esta é a grande questão. Eu voltava ali um bocadinho para trás, que é a relação entre a procura e a oferta. Nós, e sobretudo aqueles que quem veio lá atrás sabe que nós tivemos algumas dificuldades, naturalmente, em tentar perceber, mas, sobretudo, em tentar perceber alguns de nós o que é que nós podemos fazer com o saber que temos e ajudar as populações a perceberem o que é que nós lhes poderíamos oferecer. Isto para dizer que a relação entre esta procura e a oferta é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas não procuram porque não sabem que existe a oferta. Quando um profissional procura um psicólogo, o psicólogo, com o currículo que traz da sua formação, tem uma série de saberes que permitirão, imediatamente, perante a dificuldade, poder diagnosticar. A partir deste diagnóstico e da análise das necessidades, em qualquer área, com o nosso saber, nós podemos pensar em como poderemos desenhar um programa de intervenção e de atuação de forma a responder àquelas necessidades que nos foram colocadas. E de seguida, naturalmente, também pensar como podemos desenvolver. O facto de sermos uma área que já tem este nível de expansão e, apesar de sermos relativamente jovens em termos de ciência constituída, também nos permite ainda ter uma área sem fim para abrir. E não nos podemos esquecer desta possibilidade. Claro que se tiverem aqui pessoas de outras áreas também, mas isso nós também fazemos. Digam-nos de uma dificuldade e eu vou ver o que é que com a minha área do saber podemos fazer ali. Pois, só que nós temos uma especificidade. E a nossa especificidade, eu já voltarei ali, é a relação. Já veremos esta particularidade. Bom, isto só para dizer, e os colegas aqui já disseram também, que o conhecimento e as práticas psicológicas não têm que estar só nestas áreas, têm que chegar, sobretudo, ao serviço dos decisores políticos, e nós vimos aqui como já está, neste momento, o Plano Nacional de Saúde contém já a reflexão que a Ordem ajudou a fazer em relação ao lugar, à forma como se deverá desenvolver os cuidados de saúde primários e onde poderão estar os psicólogos. Portanto, também aí já chegamos. Vimos aqui, o nosso público-alvo vai do sujeito, e durante muito tempo pensava-se que a psicologia tem a ver com o sujeito. Não, a psicologia tem a ver com, até porque o sujeito, sem os sujeitos, não é sujeito. Isto significa que o nosso sujeito, o sujeito, é social. E, portanto, se é social, obviamente que nós temos sempre, na relação entre duas pessoas, a família, os grupos, as organizações, as comunidades e, naturalmente, o Estado. Os contextos profissionais, como vimos, consultórios, escolas, empresas, hospitais, tribunais, enfim, lugares de cá está, estamos a aproximar-nos. Só fazer a listagem de algumas áreas para recordar, enfim, os processos cognitivos, os mecanismos e tipos de vinculação e desvinculação, os raciocínios subjacentes à tomada de decisão, aprendizagem, desenvolvimento do conflito e da sua resolução, os mecanismos subjacentes aos relacionamentos, processos e competências de liderança, relações humanas, organização da inteligência, real, artificial, emocional, as fases de desenvolvimento, e não vou estender-me porque passaríamos o resto do tempo a falar disto, e esta é a nossa especificidade. De facto, eu diria que, correndo o risco de ser reducionista, a nossa especificidade é a relação. Porque o ser humano não existe, esta outra questão, o humano vem da relação. E, portanto, nós, de facto, somos os especialistas da relação. Percebemos o ser humano com esta especificidade. E é importante compreendermos o facto pessoal total, eu vou usar esta expressão do Miguel Ricot, e é exatamente isto o indivíduo como ser ativo.
psicobiologicamente e socialmente, em contínua dinâmica e interação com os próximos e em relação com o meio ambiente. Não podemos nunca esquecer-nos desta totalidade e nunca nos poderemos esquecer, porque isto é a realidade. Naturalmente que a nossa finalidade, e somos os arautos do bem neste sentido, temos umas asinhas nos pés, inclusivamente, estou a brincar, obviamente, é a nossa especificidade. Promover o bem-estar pessoal, mas eu diria cuidado. Sempre tendo em conta, porque senão outra... Não é tendo em conta, é tomando consciência da implicação desse bem-estar pessoal do bem-estar social. Porque, inevitavelmente, como dizem os nossos colegas da sistémica, quando a borboleta bate as asas aqui, as árvores na Amazónia sentem o vento. Ou seja, porque tudo tem implicação em tudo. Quando nós estamos a intervir, até nos modelos mais intrapsíquicos, que pensamos que estamos a intervir exclusivamente no interior do sujeito, obviamente que essa intervenção tem, ainda que não tenhamos consciência disso, implicação numa ideia de sociedade que nós temos. E é isto que eu queria vir aqui dizer hoje. Já desenvolverei. Portanto, temos que pensar que ideia é essa que nós temos, que mudança nós queremos provocar e que sociedade é esta que cada um de nós considera fundamental. Bom, até onde vamos e nesta expansão para o social, eu tenho quanto tempo? 5 minutos? Sim. Ok. Vou, apesar de parecer muito, são só umas notas. Falar de algumas questões metodológicas, da intervenção e a cidadania e da formação pessoal e social. Relativamente às questões metodológicas, eu queria só lembrar, e aqui vou falar mais diretamente para a investigação, que a imposição que foi feita à ciência, não a ciência psicológica, à ciência, porque lá atrás, quando eu dizia a psicologia e a ciência, há um novo saber que se procura, obviamente que também nessa altura se determinou quais eram as regras desse saber. Antes era simples, as leis eram as leis de Deus e sabia-se o que era pretendido e a que é que nós devíamos obedecer. Quando nós decidimos quais eram as leis que iam dominar o mundo, e neste momento temos as leis da ciência, tivemos que as definir. Quais são as leis da ciência? E aquilo que foi rigorosamente proposto é que era a neutralidade, a objetividade, valores ligados ao conhecimento e, portanto, temos um modelo naturalista da ciência. Quem vingava? A biologia, a física, as matemáticas. E procurava-se e procurou-se estudar o ser humano como se ele fosse um vegetal. Quando eu estou a dizer um vegetal, não estou a desvalorizar o vegetal. Estou a dizer um ser que funciona sem interação, com consciência dela, porque a grande questão é esta. Os vegetais também funcionam em interação. Não têm a consciência da interação, tanto quanto até hoje nós conseguimos pensar, não é? O ser humano tem. E, portanto, reduzi-lo a uma perspectiva da ciência desta forma é tirar-lhe a especificidade do social. Naturalmente que, em algumas áreas da nossa investigação, é possível fazer isto, mas não é possível em tudo. E mesmo nestas, enquanto na investigação é possível termos esta acuidade e ter uma estrutura de investigação mais experimental, não nos podemos esquecer nunca que mesmo esse microestudo que estamos a fazer está influenciado pelo social. Por exemplo, o Oscar Gonçalves, quando apresentou aqui a brilhante comunicação sobre o cérebro errante, falava da sua observação constante da diferença entre os resultados nas populações masculinas e nas populações de homens e nas populações de mulheres. Pois é. Mas nós não podemos vir aqui exclusivamente dizer isto é assim. Porque há muito tempo os homens e as mulheres não foram educados da mesma maneira. E, portanto, quando vamos ler, não podemos ler só com valores epistémicos. Ou seja, ler só com valores de conhecimento. É preciso ler com valores sociais. É preciso ler com aquilo que são as questões éticas. É preciso ler com aquilo que são as questões morais. E o resultado da ciência tem que ter em conta estes outros valores todos quando nós estamos a falar do ser humano. Eu queria trazer isto aqui também para a investigação porque vejo muitas vezes, e viu-se, e sabemos do que foi feito, por exemplo, em relação à avaliação das diferenças entre homens e mulheres, o que é, nesta linha de que só podemos ter em conta valores epistémicos. Então, aquilo que era possível observar nas diferenças era tamanho do cérebro, a fisiologia, capacidade motora, resultado, uns para um lado, outros para o outro. Aproveitamento social. A mulher é inferior e tem... Porque o outro, não é? Em relação aos homens, tudo isto era maior, a mulher tem uma capacidade intelectual menor. E isto não se ficamos pelas mulheres.
Fomos aos negros e aos brancos, à orientação sexual, às classes sociais. A mesma ciência serviu pelas diferenças que observava, naturalmente provocadas pelas questões de vida destas pessoas, serviu para mecanismos de opressão, para mecanismos de submissão, para mecanismos de subjugação, para discriminar com poder social, o que é grave. Portanto, nós também fizemos isto. E, na realidade, eu penso que temos que assumir este erro e agora estar com outra atenção para poder recuperá-lo. A psicologia tem um público. E esse público, felizmente, também faz parte da ciência. Isto significa o quê? Nós criámos as categorias. Criámos estas categorias, por exemplo, o homossexual, o heterossexual. O homem e a mulher, o masculino e o feminino. Isto foi criado numa época. Se nós formos ver, no século XVIII, XIX, exatamente no momento em que a medicina percebeu que, afinal, não havia um ser e outro incompleto, e isto eram os manuais da psicologia do século XVIII, havia um ser que era o homem e um outro incompleto que era a mulher, e a biologia explicava isto, porque se vocês virem a figura do útero, parece um pênis virado ao contrário, e, portanto, até nisto estava explicado, aquilo não tinha saído para o exterior, e, portanto, este outro ser, que o nosso Prémio Nobel da Medicina, Muniz, chama, como todos os autores da época, existe o homem e o sexo fraco. Se vocês lerem, provavelmente aqueles que já pegaram nos livros da Muniz, não encontram a palavra mulher. O sexo fraco. Mas isto estava, era a época que nos dizia isto. E a ciência aprová-lo, porque não era possível estudar de outra maneira. Ora, quando se percebeu, afinal, estes dois seres existem, evoluem, e até aqui ainda se dizia, e diz-se dois, evoluem de uma determinada maneira e não são dependentes um do outro, foi preciso, aqui Del Rey, criar novas regras para que tudo mudasse sem mudar nada. E então aparecem manuais, compêndios a dizer o que é ser homem e o que é ser mulher. Ora, quando é preciso fazer estes compêndios, estamos claramente numa construção social. E é preciso perceber que isto foi feito, e era isto que eu queria chamar a atenção, de tal ordem que estas categorias levou a que se adoecessem algumas pessoas numa determinada época. Porque se construiu. A categoria homossexual foi construída no século XIX, não existia. Por isso é que Foucault fala do homossexual moderno. Existiam pessoas que pecavam e outras que não pecavam, segundo as leis de Deus. Depois passaram a existir umas pessoas doentes e outras não doentes. Como estão a ver, muda o nome, mas mantém a regra. De pecadores passam a doentes. Felizmente, neste momento, estamos numa fase em que estamos a libertar. E porquê? Porque as pessoas não são neutras. A categoria que é criada pela psicologia, que é criada pela ciência, é do sujeito. E o sujeito pensa, por isso é que eu dizia que nós não somos vegetais. E como pensa, naturalmente que também vai dizer: eu não aceito isso que tu estás a dizer de mim. E, portanto, os grupos de pessoas passam a mobilizar-se exatamente para mudar as categorias que são criadas. Novas categorias emergem, nova ciência tem que crescer, nova visão da ciência tem que aparecer. E, portanto, isto, neste looping constante, se vai transformando a ciência com implicação dos sujeitos que ela própria estuda. Exatamente porque não há passividade. Bom, e aquilo que eu queria trazer era lembrar-nos que não podemos perder aquilo que a ciência pretende, que é exatamente a sua capacidade crítica, e não podemos naturalizar o conhecimento e deixarmos de interrogar. É só fazer um refreshing, como conversava ali com a Lígia no início da comunicação. O que é preciso também pensar é, a ciência vai fazer o quê? Ciência fundamental, ou seja, o objetivo é só heurístico, ou temos de facto um objetivo de transformar, pensar nos problemas que existem e poder oferecer alguma coisa transformadora na resolução desses problemas e passar a uma investigação aplicada. Naturalmente que na investigação aplicada é preciso também ter sempre presente estes valores não epistémicos. Portanto, a grande proposta desta ciência é integrarmos a sociedade no próprio movimento. Integrarmos com consciência, porque como vimos ela está lá. As grandes mudanças que se fazem, fazem-se porque as pessoas se mexem, não só os investigadores, não são só os profissionais, são os sujeitos viventes, diria assim, que estão a fazer também a transformação e a dar movimento a esta própria ciência. É preciso integrá-los com outra consciência. O ser humano tem esta complexidade toda e, portanto, estas áreas todas são áreas em que a psicologia se move. Nós não podemos deixar de ter
um conhecimento mínimo, ligeiro, de todas estas áreas. E isto também para dizer que a psicologia está, de facto, num lugar, exatamente porque nós, dentro da nossa área, temos todas estas áreas em interação e vimos a diversidade da própria unidade da psicologia, já estamos capazes de pensar pluridisciplinarmente e, portanto, seremos dos profissionais melhores, mais bem colocados pela nossa história, a trabalhar a interdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade. O que eu proponho é, de facto, é preciso novas metodologias que abarquem esta complexidade. E nós ainda estamos muito na pré-história do método da ciência. Eu trago aqui só no sentido de dizer que não podemos, a psicologia não pode fazer isto que a Célia Kitzinger dizia, em que pôr de fora a política. O ser humano é político e, portanto, se nós estamos a estudar os seres humanos, trabalhamos com o ser humano, inevitavelmente temos que ter consciência desse fator. Mesmo que queiramos a neutralidade, isso é uma posição e isso é política, não é neutro. A neutralidade é um paradoxo dizer que a neutralidade não é também uma posição política. Bom, isto só para vos dizer aquilo que acabei de referir, não é? O psicólogo, com os seus agentes, com os seus clientes, tem sempre os seus valores, as suas questões éticas, as suas questões morais e elas estão em interação com o sujeito que também tem isto. E temos que ter consciência desta interação e da diversidade que muitas vezes aqui acontecem. Bom, acabou de entrar o Miguel Ricot e eu pensei, é já. Ou seja, como é que de alguma maneira nós podemos obviar esta diversidade, que isto sim é o que tem que ser discutido. Isto sim é o que nós precisamos discutir desde o princípio da nossa formação até ao final dos nossos dias. O que a psicologia pretende, qual é o objetivo, qual é a missão, estamos todos de acordo. O que cada um de nós pretende da sociedade, seguramente nós estamos todos de acordo. E é esta a grande questão. Ora, eu aqui quero felicitar a Ordem, e felicito, já que está ali o Miguel, na pessoa do Miguel Ricot, a constituição da área da ética da Ordem e a construção deste monumento, que é o Código Deontológico, e dizer que, de facto, ele é fundamental para, pelo menos, criar, e eu julgo que estou a roubar a palavra ao Miguel, exatamente, aquilo que é a cultura da psicologia. Há, pelo menos, qualquer coisa que nos liga, depois com todas as diferenças dos impactos. Mas é extremamente importante pegarmos neste documento desde o primeiro dia de aulas de formação do psicólogo. Porque é aqui que nós vamos ter consciência do nosso confronto entre os nossos valores e os valores epistémicos. Entre aquilo que eu penso que a sociedade deve ser e aquilo que a psicologia, como ciência, pretende oferecer à sociedade. Bom, só para terminar, e com isto já estava a dizê-lo, eu penso que esta questão tem que ser trazida para as universidades no primeiro dia de aulas até ao último, e não conheço em nenhuma universidade, nenhuma disciplina que se chame, poderia ser desenvolvimento pessoal e social, podia ser consciência das questões éticas, podia ser reflexão sobre si próprio. Eu sei que algumas cadeiras de dinâmica de grupo fazem isto, mas depende de quem as dá e de colocar lá esta questão, ou depende dos alunos trazerem o tema e ele ser discutido. Portanto, não há intencionalidade. E eu diria que isto tem que passar a ter intencionalidade, como a Ordem, de alguma maneira já vem fazendo, também importa criar este espaço onde constantemente nós tenhamos que pensar nesta formação socialmente responsável e a cada momento, por esquecermos disto, o trabalho leva-nos a não questionar e a esquecermos de questionar, e é se calhar por isso o único sentido de eu vir aqui hoje falar é só lembrar, vamos agora lembrar-nos disto, que às vezes não temos tempo a falar em conjunto. O que é que nós estamos a fazer às pessoas quando, por exemplo, com um casal, apostamos num qualquer tipo de intervenção? Estamos a apostar num determinado tipo de sociedade. A própria noção de casal e do trabalho em casal já está a dizer que nós estamos a promover uma sociedade que se organiza com casais. Onde está a neutralidade? Vamos pensar ao café. Eu terminava aqui e, portanto, esta obrigação da reflexão total. Muito obrigada. Passei um bocadinho de tempo. Ora bem, acho que temos um bocadinho mais de 5 minutos para questões. Antes de mais, obrigada, professora Gabriela, pela excelente comunicação, e se calhar passávamos a palavra aos assistentes.
para questões agora, antes de passarmos à próxima comunicação. Bom dia. Queria agradecer à Gabriela e é sempre um prazer ouvi-la e realmente considero que na sua brilhante apresentação há uma contradição. Como é que podemos ser neutros, ou digamos a nossa neutralidade, quando nada é neutro, não é? Portanto, de facto, esta consciência e o desenvolvimento pessoal é muito importante na nossa área e está muito esquecida nas formações, mas, de facto, nós não conseguimos ser neutros porque somos pessoas e, portanto, considero que o seu alerta foi muito importante, mas, de facto, vou incomodada porque realmente sempre que faço terapia ou faço uma intervenção comunitária, eu tenho necessariamente que ter uma visão das coisas e não, de facto, ter esta postura, o que é que faz sentido para aquelas pessoas que estão a procurar ajuda, ou o que é que faz sentido para a sociedade. E, portanto, acho que é esta atitude um bocadinho dialética, como diria o Oscar, que nos faz ser uns profissionais diferentes, porque, de facto, temos uma atitude de não julgamento, mas, de facto, neutros nós nunca conseguimos ser, penso eu. É só uma partilha. Obrigada, Gabriela. Eu agradeço, porque se eu deixei aqui a ideia de que nós somos neutros, fiz um erro, porque o que eu queria vir aqui dizer é que não há neutralidade. É isso mesmo. Sublinhar isso. E, ao contrário de argumentar dessa maneira, sermos capazes de perceber exatamente a ausência dela e, portanto, assumir o que estamos a fazer. Obrigadíssima pela sua clarificação. Era esse o grande objetivo, não é? E neutralidade e julgamento são coisas completamente diferentes. Exatamente. Obrigada pela outra palavra que eu não a trouxe aqui, não é? Não julgar é outra coisa. Obrigada. Ainda estou aqui a aquecer e depois, com este aquecimento todo, fico a pensar nas suas palavras, e porque agradeço. Logo de manhã havia logo um castigo, mas é bom. Vou tocar no aspecto da mulher que focou aqui. Quem trabalhou com a violência doméstica ao nível nacional, com a Elsa Pães, dá-lhe razão, obviamente. É uma coisa incrível, não se compreende essa atitude do homem. O homem ainda está atrasado, não percebe, de facto, o que é o fenómeno feminino. E eu vejo falarem sempre na violência e esquecem-se do agressor. Dá-se apoio à mulher, que já levou apoio em casa, e esquecem-se do agressor, que está a precisar, de facto, de muito apoio. Porque senão não cresce. Muito obrigado pelas suas palavras. Vai em complemento de uma sessão que tivemos ontem com o Miguel Tocou. Nós, de facto, psicólogos, precisamos de repensar a nossa atitude, porque eu acho que é uma postura que nós temos sempre necessidade, que é rever a nossa posição face ao mundo em que estamos, face à problemática que nos vem parar às mãos e face às soluções que temos, de facto, uma certa obrigação de responder às pessoas que nos procuram. Muito obrigado, Gabriel. Bem-aja. Muito obrigada. Eu tocava na importância de trazer o agressor porque são dois lados da mesma moeda. A construção do agressor também é social. E, portanto, ele é tão vítima da mesma sociedade. Obrigado. Da minha perspectiva, não é? Doutora Gabriela, muito obrigada. Eu sei que estamos em cima do tempo, mas a sua preocupação com estas questões
de éticas, que sempre tenta abanar-nos um bocadinho, e falou-nos da importância de, já no início da formação, estar muito patente também toda esta alerta, consciência e capacidade de decisão. Contudo, nós somos já muitos profissionais em campo e vamos criando as nossas próprias defesas e as nossas próprias consolidações de práticas. Na sua perspectiva, veria alguma forma mais, digamos, mais bombástica, não sei se é preciso, mais revolucionária, talvez, de mobilizar também já os psicólogos existentes para esta consciência ética e deontológica mais alargada? Eu penso que a Ordem está a fazer isso, não é? Eu penso que a Ordem está a fazer isso, e o Miguel tem estado no leme de trabalhos desse tipo, mesmo nos pequenos grupos de discussão. Inevitavelmente, ao discutir as questões éticas, não é possível discuti-las a nível macro sem que elas sejam discutidas em termos individuais. Trazer também os valores pessoais parece-me inevitável. Eu nunca estive em nenhum grupo de discussão, mas penso que isso acontecerá. A não acontecer, pode é pensar-se nisto de uma forma mais elaborada e, eventualmente, criar grupos de trabalho onde cada um de nós, de tempos a tempos, porque obviamente também estes nossos valores podem ir mudando e às vezes não temos consciência disso, possamos entrar nessas discussões. Claro que aqui depois, e esta é outra questão, uma coisa é institucionalmente haver uma obrigação institucional de o fazer, a outra é a obrigação pessoal. E isso, como profissionais e neste papel de profissional, não nos podemos demitir. E, portanto, a Ordem pode ajudar criando pequenos grupos de discussão intencional, onde cada um de nós pode inscrever de tempos a tempos. Há mais alguém? Se calhar? Não. Obrigada, doutora Gabriela. Isto foi uma viagem, acho que sentimos um bocadinho isto, foi uma viagem para a psicologia e pensar a psicologia também de uma forma diferente, não é? Fora dos nossos gabinetes, das nossas salas, e ver a evolução que temos tido e se calhar para onde é que podemos caminhar. Eu gostei muito e acho que gostámos todos. Obrigada. 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 Portanto, Obrigada pela participação. Dar as boas-vindas ao Dr. Hermann Kurz, que nos vai falar sobre, então, a psicologia ocupacional e a sua intervenção no trauma complexo. O Dr. Hermann Kurz é psicólogo, é especialista em assessment, em avaliação. A sua investigação tem sido no sentido de reforçar a validade e a utilidade da avaliação de competências. Desenvolveu mais de 50 testes psicométricos, conduziu investigações pioneiras sobre avaliação com base em computador, sobre liderança e sobre competências. É membro do Comitê de Testes standardizados da British Psychology Society. Welcome. Bon dia. My name is Rainer Kurz. I'm a chartered psychologist based in London, and I would like to talk to you about some experience and learnings from my day job as an occupational psychologist, applying that to my outside work interest in complex trauma. I'd like to share with you how I developed that interest and how complex that trauma is and where it stems from. I've got a lot of different affiliations. I'm a managing consultant at Cubics. That's a human resource consultancy that's working worldwide. I'm also the Science and Practice Strategy Group convener for the BPS Division of Occupational Psychology, where I sit on the research board of the BPS with lots of professors and other academics. And I'm a consultant editor at the BPS Psychometric Testing Center, where I get involved in test reviews. Finally, I'm a volunteer helping abuse victims, and I do that for outstanding achievements, which is my own little organization that consists of I, me, and myself. And so I basically, as a one-man show, try to help some quite serious cases that are
of global significance. So you got my contact details there, and on ResearchGate I've got about 20 different presentations that go deeper into the topic that I will just perhaps outline today. So, as this is quite a general audience, let's have a look at what occupational psychology is about. It's about work. It's about increasing the effectiveness of the organization and improve the job satisfaction of individuals. So how does that compare to clinical psychology? According to a court-appointed expert, occupational psychology is very much different to clinical psychology. And clinical psychology involves, for example, assessment that leads to therapy, counseling, or advice. What it doesn't say here is that assessment by clinical psychologists might also lead to loss of custody for a parent. And if you perhaps reflect on that, the death penalty is perhaps the most serious punishment that can be inflicted by the state. What is the next most serious punishment? It's losing the custody of your child. And if that is done in secret courts, in family courts, on the balance of probabilities rather than against criminal standard of proof, then this is a role where psychology has a major impact on society. And if that society impact is negative, then we have a great responsibility to do something about it. So you can see there's a bit of an undertone there that this clinical psychologist is perhaps not so well intended towards me, and thinks actually that I have a PhD in telecommunications. Actually, there's someone with my name on LinkedIn with a PhD in telecommunications, but that's not me. So you got here a clinical psychologist with relatively poor research skills, I would say. And you might wonder, what's this about? That's the response I got when I asked for the Health and Care Profession Council registration number of that psychologist, and I advised that I would put in a fitness to practice concern against that person. So I'd been sitting in a session 2.5 hours. It was very kind that I got permitted to sit in the back of the room without any interaction. And the bits that I heard, or actually didn't hear in that session, caused me great concern. Why would occupational psychologists get involved in things like that? Why put my reputation on the line and my livelihood? I think it becomes clear as I proceed with my talk. So seeing it a bit in context, so I grew up in Bavaria in a kind of ordinary kind of family, 3 years of studies in Germany, then a master's in industrial psychology at the University of Hull, where Professor Dave Bartram, one of the leading psychometricians and assessment academics, was my lecturer. I spent 10 years or 12 at SHL, then had a bit of a sabbatical when the research and development division was made redundant. And then I spent 10 years at Saville Consulting developing from scratch some of the world-leading tools in the field. I had another opportunity for a sabbatical when I was pushed out of a job there due to my volunteer activities. And I had the opportunity to present at the European Psychiatry Congress 5 posters on trauma and assessment. Currently, I'm at Cubics, and I've got the luxury of going to 3 conferences a year, sponsored by the company, but here I'm as a private citizen and took some days off. So that gives you a bit of context, and what I'm going to talk about is assessment instruments, theories, problems, and finally, solutions. And I will structure my talk accordingly, talking about these things. And getting started on the assessment ABC. So what I'm concerned with is measures of ability, personality, and competency. And over 10 years, I developed quite a comprehensive model of assessment
called the WOW model. So we look at those trait characteristics as predictors of behavior, and we look at them in the context of the environment. And really all behavior, all performance, also all feelings, emotions, they are a function of person and environment interaction. We have to always remember that and not just look at the person and think the illness or whatever is in the brain. It's the person in the environment. The kind of things I've been doing, ability testing, looking at fairness of testing, giving test orientation practice in advance of psychometric ability testing session. Unfortunately, my first paper ever at a conference led to the headline, "Aptitude testing is fundamentally flawed." That wasn't quite what I was saying. I was just saying, give people a bit of familiarization with the format of tests and with the experience of working under strict time limits, and then everyone has a fair chance. And I did a lot more work on that, on speed and accuracy in testing, and spent my years transferring tests to the computer. There used to be a computer system called MS-DOS, and then Windows-based version, and then finally online versions. So I was in charge of that. And I looked at results of individuals. How do people prioritize accuracy over speed, quality, and quantity? Very relevant for the workplace, but also perhaps for general assessment practice. Came up with a model called the differential reasoning model, looking at 6 areas defining general reasoning ability in a useful context for the workplace. You know from your undergraduate days that an intelligence test is sometimes defined as that, what an intelligence test measures. And it's a very imprecise definition. So if you at least tie down the content areas, then you know a bit more what you're talking about. I came up with a model that deserves a prize for its title alone, the Opera Complex Stream Spaces Cylindrex. I could spend a few hours talking about that, but essentially this combines the ability theories of Thurston primarily with the kind of practical realities of ability testing, that there are time limits, that the content has an impact on what is being measured, and that speed accuracy are very important. So I would say this model does not qualify as a model of telecommunications. I hope you would agree. So I'm quite into assessment, so I have got a bit of a basis, a bit of knowledge, and with knowledge comes responsibility. On the personality side, what I've been doing is looking at validation of measures. So we had a big stack of 20 validation studies at SHL, and all the predictor measures were standardized. On the criterion side, we had to create a criterion taxonomy. What is performance about? And so we came up with 12 different areas of performance, and we looked at the prediction of those performance areas from personality scales. That was a relatively new thing at the time, and I contributed this particular table showing that there are stable relationships between personality scales and criterion areas. We did lots of studies, like 5 in the UK, 1 in the US, 1 in Turkey, all in paper and pencil format at the time. And we found results. So for example, problem solving seems to be underpinned by both personality and ability. And we can find consistent results, so we can construct expert systems that predict performance. There are also other expert systems that interpret clinical tests, and I will show you some of those later. So good evidence base, some other areas with communication specialist knowledge only predicted really by ability, and then others only by personality. So that's how I spent my first 10 years at work doing this kind of work. And out of it came a theoretical model that the big 5 of personality are quite helpful in explaining these validity patterns, but perhaps not sufficient. So everyone familiar with the big 5? Could you all rattle them off?
So we've got here openness to experience, extroversion, agreeableness, emotional stability, and conscientiousness. And what we found that to explain our validation data, we had to invoke some additional constructs, such as analysis, which links with openness to experience, so to account for problem-solving kind of behaviors, need for power to help explain leadership, and need for achievement to explain motivation at work. And that Big 5 model became the Big 8, became the Great 8 when Dave Bartram named it like that. And we published that in 2002. What you might notice here is that in the middle there is another version in 2003. As a thanks for my hard work, our research department was made redundant. So I went on a trip around the world and on a beach in Fiji thought about how I would carry on with this work. So I came up with an alternative set of competency names, and I grouped them hierarchically into 4 clusters. And those who are familiar with Saville Consulting Wave, the main product at Saville Consulting, they will notice a certain similarity that 2 of the 4 cluster names already existed here in 2003, rather than when the product was launched 2 years later. The publication was actually in a book chapter that almost didn't exist. I was meant to write something about performance management together with a professor. The professor couldn't be bothered, so I had to write it myself. The editor looked at the chapter and said, oh, this is no good, reject. This is not about performance management. So I said, okay, this is about performance. If you don't understand performance and where it comes from, how can you manage performance? And so in the end, Dave Bartram became my co-author, and then everything was fine. And we basically have this WOW model, person, environment, interaction. There are organizational demands, job demands, demands of your boss, demands of the situation. And the person brings their characteristics to that situation. And then performance is at the interface of the person and the environment. Everyone happy with that? So at that time, then I got made redundant, and that prompted me to become a Buddhist. So my wife had been nagging me for 5 years that I should become member of SGI, Soka Gakkai International, which is a humanistic branch of Buddhism, and it's the teachings of a Buddhist called Nichiren, a monk. They are at the heart of it, so about 10 million people in Japan are members of that organization, and some people consider it to be a bit of a sect or even a cult, but with 10 million people, it's a mainstream movement, and there's even a political party that's part of the coalition government currently in Japan. It's relevant because I had already at the age of 30, I had made a vow to myself that I want to contribute to psychology in general, and preferably in my 50s, try to make a contribution to the mental health field. And then as a Buddhist, I made my vow to work for the happiness of everyone, myself and others, and that's really my agenda. And that really brought me to a situation where I crossed paths with this case that I will present in a minute. But first, let's have a look what I did at Saville. I looked speed and accuracy in ability testing. I got here a profile of Kathy Cautious, someone very accurate but very slow. And I managed to productize my PhD, so it's not just gathering dust at UMIST. I looked at managing speed accuracy trade-off by giving each set of 4 items a separate time limit. So that is more helpful than in the paper and pencil days where you had group testing and you had to have a group of people and give the same kind of amount of time to everyone. We can cut the test into smaller parts, and then if people are paced appropriately with a countdown timer, really the test is fairer and gives a better measurement. The ability hierarchy, you are all familiar with the work of Spearman on G, the general factor of personality, that then splits into
verbal, educational, and practical spatial, which then underpins like the Wechsler scales differentiation. And that differentiation is based on Vernon. Next come the primary mental abilities. And so we managed to develop a whole product range around that with measures at the higher order groupings, swift comprehension aptitude and swift technical aptitude, covering the 6 areas in the DREAM model. We also looked at competency measures, doing that on the job side, the role requirement side. And statistically, what I look there is the general factor of ability. So the first unrotated principal component, then I look at the second factor that comes out, and we rotate it, if we like, for interpretation. And we need to do that kind of thing for personality data. And that will help us to understand clinical personality measures and clinical situations better. And I will demonstrate that in the next bit. So the 3 factors that we found, they are called contextual task or leadership performance, or working together, promoting change, and demonstrating capability. How familiar are you with the work of Diekmann, 1997? So the big 5 have a higher order structure, and agreeableness and emotional stability form the alpha factor, and extroversion, openness, the beta factor. And what we find is that we should really have a 3rd factor that covers conscientiousness and ability-related matters. And so there we've got a hierarchical model. I plotted this here against the wave wheel, which is a model of task versus people orientations. And that is quite contemporary and perhaps the latest thinking in psychology. What I also did work on for the last 15 years is the Hogan Development Survey, which measures derailment risk. That's a hot topic in management development, leadership research. Is there something like too much of a good thing? What they have is 11 scales that are based on DSM constructs of personality disorder. And the first 5 are essentially about moving away, neuroticism-based themes, moving against, that's kind of more assertive behaviors, and moving towards more kind of submissive behaviors. And I've got here a profile. Anyone familiar with the Hogan Development Survey? So in a generalist congress, probably unlikely, but you get the gist of the idea. So someone who is very high on the moving away scales, and then high on imaginative, diligent, what kind of role would that person be quite suitable for? Perhaps a researcher. Scores on bold and mischievous are quite low, so not someone like Donald Trump or someone who wants to get a lot of attention, and neuroticism scores are very high. So these are actually the results of a leadership trainee that was unsuccessful, a failed leadership trainee. And the kind of leadership role that this person was being groomed for was to be a future high priest in a Luciferian cult. And that training involved a lot of abuse, torture from an early age, very early age. So I talked to that guy once a month, and we are in our early 50s, and the memories of the abuse came only back over the last 4 years. And I've got a 30-page CV of what happened to him. So the period at Saville Consulting, I finished off on this kind of heat map, which shows really the centrality of psychological constructs, where basic emotional stability and core self-evaluations, as in colored in red, are at the heart of psychological measurement. Then we have here the alpha factor, agreeableness, conscientiousness on one
side on the top half, and then the beta factor, extroversion and openness at the bottom. And what you can also see is a people versus task distinction that really describes how the big 5 personality factors interrelate, how they underpin the grade 8 competencies, and how the world of personality actually looks like. And then when you look at concepts such as personality disorder, which have quite an important role seemingly in clinical settings, you wonder what that is all about then. Where do these constructs sit? And so, for example, being dutiful seems to be a bit about being too agreeable, bending over backwards to do what you're told without being open and creative and considering other alternative angles. Diligence is about being overly conscientious, but that apparently doesn't do any harm validity-wise. Being overly imaginative can be very problematic, especially if you wear the wrong kind of ties. Being bold, mischievous, and colorful seems to be a good thing. That's a leader-like thing, and people contribute positively. And finally, moving away doesn't seem to be a good thing. Being neurotic, moving away from people, yeah, that's bad news. So I've been doing this kind of work, which alerted me to DSM and personality disorder constructs. And I started to apply that then over the last 6 years when I looked at this particular case that I'm going to talk about. So one of my roles is as a science and practice strategy group convener. There's a working group on diversity, on neurodiversity, and they put up this kind of graph about Wechsler results. Who has come across these kind of results in their own practice? So spiky profiles, sometimes referred to as twice exceptional, exceptionally bright, but also exceptional weaknesses in certain areas. And that, of course, causes certain problems at the workplace, but even more so in a court setting when people have the intelligence to understand very deep and complex issues, but have not the level of concentration and working memory to perhaps keep up with proceedings and with paperwork. So that's an excellent document that Nancy Doyle and Ashley Weinberg published, about 100 pages, explaining neurodiversity at the workplace and why it came from the Occupational Psychology Division. It has been now adopted across the British Psychological Society. And I wish I'd seen that about 5 years ago. It would have saved me quite a lot of work and thinking. So because I had to acquire that kind of knowledge myself. So imagine yourself as a psychologist getting an email along those lines. Hi, I've been locked out of my mailbox. I witnessed someone abusing my child. As it happens, I've known that person, I've known that child, so quite in my proximity. And the disclosure email goes on with lots of information about the context and showing that the person was disbelieved. So where do I need to go here? My Portuguese is not very good. Okay. So basically that's the situation I found myself confronted with on 5th of May 2012. Someone in my vicinity tells me that their child has been raped by the grandfather. So first instinct might be to hit the delete button or to perhaps not do anything. What I did, I copied that sentence that there is no way the universe will allow the child to endure the years I did. I copied that and put it in the reply saying, whatever happened, the key seems to be in this sentence.
which of course implies that the person had been abused as a child herself. So in the previous talk, we heard about psychologists in society, what is our role? What do you think is our role? So we have a duty to our profession, to our specialization. I think first and foremost, we have a duty towards society and to our community. So if I hear that down the road, 5 miles from my home, is someone who seemingly or allegedly does these kind of things, then I think my duty is to do something about it to my best abilities. I then managed to engage the mother, who told me lots of things, and there is basically a written record saying that she had been told by police at Kingston-upon-Thames to delay any reporting of any sexual assault on the child for 4 weeks or 1 month. And you wonder why would someone go along with such a story, with such a manipulation? So there might be something about the cognitive functioning of the person that they don't get it. Or there might be more than meets the eye. It might be more complex than any of us like to believe. And when she told me in a phone call 2 weeks, 3 weeks into the case that she had a baby at the age of 13 or 14 and that baby disappeared, I started to research that kind of issue. And it is in the records, which I show here for the first time publicly, that the record says she claims she had a child when she was 14 years old that was killed or farmed out, like put into adoption. This needs further assessment, yes, and whether she suffered a suspicious child death, or whether it's part of her delusional belief system. So what do you think did the court-appointed experts say? So this was the fourth one. That was the first one, the medical person, and they already chose very biased language. And I took out some of the biased language, not to prejudice your impression of what this poor mother kind of went through. So basically, she got told to wait 4 weeks until reporting. And then, of course, after this kind of medical examination that is inconclusive after 4 weeks, that any injuries would have been healed, then she gets put in front of psychiatrists and psychologists, and what do they say? Delusional. How convenient. So I put myself to work. I heard about the kind of things during the session. The clinical psychologist asked, so was there any sexual abuse? She says, from birth to age 20. What would you do in your clinical practice, or if you would run such a session? I think any sensible person would say something like, would you mind to briefly outline what happened at age 20, just in highlight form? And that's not what the psychologists did. They just waited on what to type next. So I asked about these things in a suitable setting, in the presence of a trauma psychologist, and what happened in there in the YMC in Surbiton, which I passed twice a week, was basically life-threatening. There was a series of 4 life-threatening traumas, probably punishment from the cult, including knife attacks, gang rapes, date rapes with a drug, and unwelcome visit from her father in that establishment. How did the case kick off? The child had skin problems in Ireland, wet and cold, so the doctor said, go to Spain. And you can see that the skin cleared up nicely.
and she made 600 euro last half a year. The council complained there were not enough toys, so I put together from her memory card an album that was quite well received. She called it a new form of therapy, so I have to be careful that I don't get hold before the Health and Care Profession Council for inventing or developing a new therapy without suitable qualification, because that's what happens to whistleblowers and the people who kind of speak up for victims. The situation, so there was a sea of stories, and it took me about 100 hours to be sure what the setting was about. So there were defamatory calls to the police about shoplifting or other things, calls to social services to badmouth her. Then were physical threats to take the trolley of her with a child, and people, members of the public, saying things. And there was even apparently an incident where she was feeding dog food to her child. So what do you think about that? So how quickly would you be tempted to jump to the conclusion that these are delusions? So I asked her to give me the records, the police files and so on, and I was told off by the judge afterwards because they are court-protected documents, so I shouldn't show them. And yes, there was a police report. The baby is stinking and been eating dog food. Police, let me know of, can you please let me know of outcome? So it's not an anonymous call. It's possible to track down this person. So basically, the lady was on a dismantled railway path hiking with a tent and her son and 2 dogs. And suddenly a helicopter lands next to her. 2 police cars arrive, 10 officers in total, checking out this incident report. And the police report says the nappy was not dirty, child was sat in a pram, there are no concerns, everything was in order, the child was being fed very well with organic food. So why does not anyone go after that person making the phone call for wasting police time and possibly defamation? And if that is in the records, what's the likelihood that the other 10 things also happened? I would reckon quite high. But in a family court setting, and the setting that I outlined, it's just so much more convenient to ignore the evidence. I gave that talk in Norwich, and the chief of chief police officers, or his team was present, and they poo-pooed my talk, and no one came up to me and said, what's this all about? No one wants to know. What the psychologist wrote is like IQ testing results, so high IQ, probably higher than the social workers and higher than the judge, but low on processing speed. And despite repeatedly telling me that she has a processing disorder, an assessment of her processing speed was completely unremarkable. Do you think that Weiss subtests sufficiently cover somatoform dissociations? I don't think so. They might give a pointer towards that, but not good answers. Clearly a disturbed woman with long-standing mental health problems. Keynote speaker yesterday was saying it's no good being well-adjusted to a toxic environment. And we have to look at the environment, not just at the person. So I did a complaint about that to the PTS committee, and they are trying to get the test publisher to submit the tool for evaluation for the test review process. I
started talking about these things at the Association for Business Psychology for 1 year or two. I couldn't really talk about the case because it was so traumatizing for me, of course. And I find that there are questions in the somatoform dissociation questionnaire I cannot see for a while, as if I'm blind. Who is familiar with the SDQ? Who is familiar with the concept of somatoform dissociations, formerly referred to as conversion disorders? So everyone should be familiar with this. So in this particular clinical interview session, there was a recorded incident of not seeing of her trying to scramble for the light switch. Basically, can you imagine yourself? You are awake and your vision is gone, like the television is switched off. And the clinical psychologist does not recognize that when there is a literature for more than 20 years. The other bit I cannot hear for a while. She says that sometimes, like the sound of an IQ testing session, arrived with 1 year delay. So not hearing is a recognized symptom of somatoform dissociations. And what's the origin of somatoform dissociation? It's trauma, it's complex trauma, neglect and abuse at the hands of primary carers. And that's what every psychologist, every psychiatrist should know about. Psychiatry managed to do without any of such explanations until the 50s and 60s. In the 70s, war trauma and domestic abuse trauma was starting to be recognized, leading to PTSD being added to the DSM-3 in 1908, and also multiple personality disorder, nowadays known as dissociative disorders. And so we are now in a process of clawing back the ground that we should have owned as mental health professionals. And we've been led astray by vested interests. Only the small secrets need to be protected. The big ones are kept secret by public incredulity. So I organized some session with a trauma psychologist who attested very severe childhood trauma. Assessment needs to be carefully paced to enable her to stay with her window of tolerance, to avoid re-traumatization, and to enable her to safely participate. And we basically did 3 sessions, which are video recorded. And then we had another audio session and another 3 disclosure sessions. And I keep multiple copies of those materials in multiple places in case. And they cover the 2 index incidents. So towards the end, we also did a formal, at my recommendation, a formal PTSD assessment session. She rattled off 67 traumas in 10 minutes. And I heard about 2/3 of them before, but some of them, like eating food that's not suitable for eating, and drinking blood. So these are the new disclosures. So she didn't go with me into what exactly happened in the cult. But 4 years ago, Albert and Carol Hickman were sentenced to lengthy prison sentences for sucking blood. Basically, they pricked the victim's finger, and then, yeah, okay. That's the kind of things that goes on in cults, and we, as mental health professionals, are silent about it. So I looked into the Millen questionnaire, which was used, and here it's really criticized very severely by some guys. It's not a good measure. It lacks validity. The validity studies were flawed. Having 4 versions of the questionnaire in 20 years from a psychometrician perspective, that is not enough time to accumulate proper evidence. And the narrative report is terrible. It assumes that someone is ill and then just picks the first and second most likely illness. So it's really
instead of a strength finder, it's a weakness finder. It's a weapon rather than a tool. So in the re-administration, scores were very low on most of the scales, so that points towards a general factor of demoralization being low, so that's the opposite of the general factor of personality. And in that kind of profile, narcissistic, why is there a higher score? If people are emotionally stable and confident, they come across as narcissistic because the measurement has been poorly constructed. It mixes emotional stability items with narcissism items. And if that's the outcome in a family court setting, you're being told you've got a narcissistic personality disorder and they take your child into care. Get yourself a new personality. Paranoid and delusional disorder, no questionnaire can differentiate between true persecution and imagined persecution, so it's your responsibility to sort that out and not fall into the trap of following the manipulations. So a misdiagnosis ensued, and unfortunately in the UK, 2/3 of psychological assessment reports in family court settings were found to be poor or very poor. So this is not a single case, it's endemic, it's systematic, and vested interests are behind it. I did a fitness to practice concern. I mentioned that 3 people died in the run-up to the assault of the child, and I made the point that neither the assault on the child nor the baby at 13 incident were covered in the interview, but my concern did not meet the HCPC standards of acceptance. So they accepted the concern about me in a different revenge process a few years later, and I had to fight that off and got cleared. Relevant literature I held up in court, Healing the Unimaginable, a textbook by Alison Miller, who lives in Victoria in British Columbia. She has written a book about the cults that are behind the kind of things that I'm talking about. I held up this book and met one of the authors, and I did not talk about it, but you can quickly have a look if you like, how this scene works, what happens to babies that are going missing, and also I put out an example of children being made to have a child-on-child sex in front of a stage, on a stage in front of an audience, because that's what the lady said that happened to her at age 7, that she was made to have sex with another girl of the same age. Put that all into a document, which you can download if you've got the nerve. And the judge said, basically the person is delusional, quoting Markovich rather than the DSM. The DSM has a proper definition. You have to show that there is incontrovertible and obvious proof or evidence to the contrary. How often do we bother taking that definition seriously? So a weak definition was used. I find that fraudulent and think that the judge should be impeached, and also the 4 mental health professionals should be challenged on their fitness to practice if that definition didn't feature in their report. I commissioned an assessment here, which then showed very high verbal, numerical, high verbal intelligence and spatial, moderate on abstract. You can see low phono memory and working memory. Then the assessor asked her to come back again to do the Spada-4 test, silent reading, average, listening comprehension of a 9-year-old. So what goes in, only 30% or so arrives. So that's the key to the manipulation and to her various traumas. I did various posters on that. Those IQ test results were concealed by the proceedings, and I challenged the Millen questionnaire in more detail if you are interested. I got various people to assess her, and they didn't find any reason to disbelieve. Consult psychiatrist said, let's look into that. At this point in time, I had taken some pictures a few weeks before that, and I've got a little puzzle. Briefly, what's that?
This was produced down the road in Spain. It's from a Seat Arosa Mark I. And what's that? That looks like a drugs bottle. Can. What's that? Sounds like arson. Why can I find these things? Why do six police officers overlook it? Why do local, regional, and national police complaints authorities refuse to investigate? Because it's basically these people are untouchable, and we have to get used to that idea and look at each case on its own merit. So probably someone who is not so high on conscientiousness and agreeableness, and perhaps a bit too high on openness and thrill-seeking. So I did a chart, which I don't go into, but basically that's roughly the timeline of the complex trauma. And I know that with Casa Pia, you had similar kind of things in Portugal happening. I am doing what I can, and it's a 2-step forward, 1 step backward. And that's roughly what I'm working about in my day job. So I probably leave it at that, because I'm being looked at and that I should kind of finish in time. So perhaps I fast track to the bits that are my conclusions. That's basically personality disorder is a very dodgy construct. We are basically talking about aspects of the big 5. And basically we've got alpha and beta factor underpinning everything. And lessons for professional practice: know your tools, know any alternatives. If you have any Millen questionnaire booklets at home, it might be time to have a little bonfire tonight when you go home from your presentation here. And use good theory, tackle problems, don't look away, and provide solutions. Easy in occupational psychology, but quite difficult in mental health. Know your limits and other people's limits, but also know their strengths and your own strengths. And sometimes, basically, as occupational psychologists and psychologists, as human beings, we have to think the unthinkable, we have to believe the unbelievable, and we have to call out the unspeakable. Obrigado. Thank you, Dr. Rainer Kurz. You explained us the importance of detect trauma, complex trauma, in order to lead a correct assessment. And we have time to questions. Temos algum tempo para perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou esclarecer algum aspecto? It seems that it was clarified. So you've got my contact details here if you'd like to comment. Okay. Just an agreement from the audience. Yeah, so perhaps if I use a few minutes to explain a bit what I'm doing at the British Psychological Society. So in the mid-90s, there was a working group on recovered memories, and they did a very good 20-page report. And that's quite difficult to get hold of. It took me 3 years to find it. And that good work needs to be brought again to public attention, because it was very balanced. It talks about everything from false memories and false beliefs to the kind of complex trauma issues that I talked about. There was a good article in The Psychologist half a year ago, partly because of my agitation, I would like to think. And there was also a good debate where Professor Chris Bruin and Professor
Bernice Andrews, they had a focus article that created 88 responses. And the final article, they said, is free speech being undermined? So because nearly all of the counter articles, they were from the false memory proponents, and they don't want people to talk like me about these kind of things. They say it's all false memory, it's all in imagination. And unfortunately, in 2008, the BPS foolishly published a document, Memory and the Law, which was developed under Professor Martin Conway, who is on the academic advisory board of the British False Memory Society, an organization founded by individuals who have been accused by their own offspring of sexual abuse. And it's, of course, unforgivable that a professional body lets a very biased person run and develop guidelines that then go out to the UK, to the world. And there have been 2 failed attempts, and I tried to get these guidelines onto the agenda at the research board, and I was basically kept small. I then managed to get a symposium accepted at the equivalent of this organization, of this general psychology conference. And I had this trauma, dissociation and healing symposium in the program. And 10 days before I was due to present, and my colleagues, it was pulled by vested interests through irregular processes. But in the wake of that, I made some complaints. And now we are having a working party to look at the memory and the law guidelines. So wish me luck with that enterprise. Mm-hmm. We have one question. First, sorry to become closer. I don't listen you very, very, very good. So, you say something that I feel inside about to create guidelines. Recently, I do a revision literature revision about moving. It was I will try to do this. It was an advocate that asked me about moving or psychological harassment. That's because in Portugal there is not clear for the lawyers for the law. So there is something in the workplace traumatic for the worker, but not clarifying, not clarified. So, you know about some guidelines for this SEM could help the lawyers to see, identify under legislation and do something for this? Yeah, so I'm not sure whether I fully understand, but it seems to be about harassment at the workplace and sexual harassment and trauma. Psychological harassment. Yeah, and it's like the everyday version of what I was talking about, that you've got people, you've got environments, you've got a social environment, and how things are represented in the person who is a complainant and the person who is accused of something. It is always very complex, and there are never simple answers, and so every case has to be taken at its own facts, and people have to have a fair chance to air their grievances and people to have their defenses, and we need to be aware that there is no magic bullet to sort these cases. And it's important to remain open-minded and bias-free. And we can't have guidelines that go into one extreme or into another extreme. And
anyone acting as a court-appointed expert needs to be very careful about their opinions and yes, and yeah. Yeah, that is the typical situation in court as well, and we need to recognize that. And then lack of proof that is at the criminal level sufficient to lead to a successful prosecution, the absence of that proof does not mean that something didn't happen, something hasn't been proven, and we can't just then say, oh, it's your fault and you are delusional. So it's a minefield, and that's why most of us probably don't want to work in that area. But basically we need to remain professional and fair, and we have to have strong organizational backing through the OPP or the BPS. They have to help us navigate this difficult area. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Doutor. Okay. Damos por encerrada esta mesa. Obrigado aos participantes, aos oradores e obrigado aos presentes. Temos agora meia hora de intervalo. Desfrutem do resto do congresso.